Man hat der Zwillingsforschung sehr früh schon ein frühes Ende vorhergesagt und das hat sich in keinster Weise bewahrheitet. Zwillingsforschung hat den großen Vorteil, dass sie damit eigentlich jegliche Art genetischer Fragestellung am Menschen untersuchen können. Well, the twin method allows us to ask empirically how important is nature and how important is nurture. Monien tutkimuksiin osallistuneiden kaksosparien DNA-näytteitä säilytetään pakastettuina King's Collegein psykiatrian laitoksessa. Nykyaikainen kaksostutkimus on edistynyt merkittävästi yhdistämällä toisiinsa klassisen käyttäytymistutkimuksen ja modernin molekyyligenetiikan. Psykologit ja biologit jäljittävät yhdessä tiettyjen sairauksien ja ominaisuuksien taustalla olevia geenejä. Tim Spector kuuluu alan johtaviin asiantuntijoihin Euroopassa. Perimän ja ympäristötekijöiden merkitystä koskevilla pohdinnoilla on Englannissa pitkät perinteet. It's been around since about the 16th century about what controls us. Is it the way we're brought up, our upbringing, our environment, or is it something inherent in us? And Shakespeare was quite big in discussing nature and nurture, and it first appeared in the play The Tempest, was discussing why someone was so evil. Was it due to their upbringing or their genes? Shakespeare actually had twins as well, which might explain why some of his plays are interested in the nature-nurture debate. Most common diseases are predominantly genetically influenced rather than environmentally influenced. And the other thing is that most personality traits have a major genetic component and actually a very minor role of upbringing and family environment. So that previously there was a lot of blame attached to parents for the way they were bringing up their kids to produce, say, kids who ended up with personality disorders or ended in a particular way, or reading ability or whatever it is. Maineikkaan King's Collegein psykiatrian laitos sijaitsee Etelä-Lontoossa, 20 minuutin ajomatkan päässä Big Benistä. Laitoksessa työskentelevä professori Robert Plomen uskoo, että perimä säätelee ihmisten käytöstä aivan yhtä voimakkaasti kuin fyysisiä ominaisuuksia. When you talk about physical traits, people are okay about genetic influence. When you turn to behavior, people say, well, clearly behavior must be due to the environment because, it's not biological. Well, in fact, behavioral traits are more heritable than most medical disorders. Cancers, for example, are not very heritable. Take breast cancer. The concordance for identical twin females is 15%. For fraternal twins, it's 10%. That's a very tiny difference. It's 85% of the time, identical twin females are discordant for breast cancer. That means if one of them has breast cancer, the other doesn't. That must be not genetic. It must be what we call environment. Plomen kartoitti usean vuoden ajan varhaislapsuuden kehitys- ja käytöshäiriöitä laajassa tutkimuksessa, johon osallistui 15 000 kaksosta. Tarkoitus oli selvittää, johtuvatko häiriöt ulkoisista tekijöistä vai perimästä. The question parents want to answer is, to what extent is children's development nature or nurture? Is it what I do to them or is it the way they're born? And what we've learned from twin studies for over many decades now is for most areas of development and behavior, as well as biology and medical problems as well, genetics is very important. But for none of these complex traits do we find genetics is all important.
That is, there's a substantial genetic component. And that was news to a lot of people who thought that children, whether they're good at music or good at school or good children, is a matter of nurture. It's what their parents did to them. Frank Spinat ja Heike Wolf osallistuivat Plomenin tutkimustyöhön. Kaksosten varhaiskehitystä kartoittaneen tutkimuksen tulokset eriteltiin. Niiden perusteella näyttäisi siltä, että perintötekijät ja ympäristö vaikuttavat käytökseen yllättävillä tavoilla. Also auch Punkte wie Aktivität beispielsweise. Ein sehr überraschendes, aber sehr klares Ergebnis, was wir aus verschiedenen Studien, unter anderem TEDs, entnehmen können, ist, dass der Einfluss von Genen im Laufe des Lebens wichtiger wird. Diese grünen Balken, die hier immer höher werden, deuten das an, während die türkisen Balken den Einfluss der Familienumwelt abbilden und der nimmt halt zunehmend ab. Und das ist kontraintuitiv, man denkt, es müsste andersrum sein, dass also die Gene weniger wichtig werden, denn man macht doch immer mehr Erfahrung. Es zeigt sich aber, dass dann, wenn Menschen ihr Leben immer mehr selber in die Hand nehmen, immer mehr frei darüber verfügen können, was sie tun oder nicht tun, dass dann unsere genetischen Anlagen offensichtlich immer stärker durchschlagen und unsere Wahl und unser Verhalten mit beeinflussen.